March 3rd, 2023, Friday, the sacred day of Jamaat. By sunset, a young and vibrant life had been extinguished. Led by so-called scholars exploiting religion, a fanatical mob attacked, leaving many Ahmadis, elderly youth and children injured. Among them was a 25-year-old youth who succumbed to his injuries and attained martyrdom. Another name was added to the pages of Ahmadiyya Jamaat's history and the register of martyrs, Shaheed Jahid Hassan. March 3rd, 4th, and 5th, 2023. The 98th annual convention of the Ahmadiyya Muslim Jamaat Bangladesh was to be held in Ahmednagar, Panchgor. From the moment the dates were announced, plans to halt the event were initiated by the opposing clerics. Despite vehement opposition, the Ahmadi members, with divine help and steadfast leadership from their Khalifa, remained resolute in their decision to hold the convention. Security was entrusted to Khuddam al-Ahmadiyya under the leadership of respected Sadr Sahib. March 3rd, 2023. After the Jummah prayers and lunch, the inaugural session was underway when the news of attacks by fanatic mobs spread. Khuddam members took strategic positions to ensure the security of the mosque, the convention area and the attendees. Joining them were fearless Ansar and Atfal members, united in one mission to protect these with their lives if necessary. From noon until evening, for 5 hours straight, thousands of armed fanatical attackers launched relentless assaults. They set fire to countless Ahmadi homes and properties, leaving them in ruins. Many Khuddam, Ansar and Atfal members were severely injured. By Allah's promise and divine support, Ahmadi members overcame their adversities. The Almighty bestowed a divine reward, martyrdom. The word Shaheed symbolizes a man with an altitude at which one can see through his metaphorical vision and eyes Allah himself. Otherwise, he cannot prove himself able to make sacrifices, great sacrifices for Allah, until you have seen the signs of his existence. So it's a very high altitude and status we are talking about, and that is where Jahid Hassan is special. 2 hours after the start of the session, the attackers managed to breach the walls of the Jalsagah. At that time, a group of Khuddam members, including Jahid Hassan, bravely stepped forward to resist them. During this resistance, at one point Jahid became separated from the group and was attacked by the mob. He was brutally beaten with sticks and sharp weapons, particularly on his neck, throat, head and face. He was martyred due to such a brutal attack, and his body was only later recovered. আমিও ছিলাম সেখানে কল্পনা করুন যে আমার ছেলের এই হয়েছে আমি জানি যে আমার ছেলে হয়তো গেটে নিরাপদে আছে চিনতে পারছি কিন্তু আমি স্বীকার করিনি যে এটা আমার জাহিদ বেটাও নামাজ পড়ি এখন আমার সাথে কল দি কথা কইছে বলছে মারো তুমি টেনশন করো না তুমি আমার জন্য দোয়া করো মা আমি এখন খুব ব্যস্ত আছি আবার রাতে কথা করতে চাইছিলাম আমার সাথে আর তো বেটা আর কথা কয়নি Allah bestows the status of martyrdom upon those he loves the most. আমার তো 100% বিশ্বাস আমার ছেলে শহীদের মর্যাদা অবশ্যই পাবে তা আমি এফের থাকি আর পিছনে ফিরব না Jahid was born in 1997. In 2019, Jahid entered the Ahmadiyya Muslim Jamaat. Within a short time, he established a deep bond with Khilafat and devoted himself to serve the Jamaat. Everybody says, I love Allah, right? But whoever sacrifices his beloved wealth, the most desired thing in the whole world, proves that he loves Allah more. And he did it. কোনো এক অনুষ্ঠানে আমি জিজ্ঞেস করলাম সবাইকে যে
আপনাদের যদি আল্লাহ একটা দোয়া কবুল করে আপনারা কি হতে চান? শহীদ জাহিদ হাসান ভাই উনি উত্তর দিলেন যে আমি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের সময় জন্ম নিতে চাই। আমি তখন বলি যে আপনি ওই সময় জন্ম নিলে তো আপনি শহীদ হওয়ার একটা সম্ভাবনা থাকতো যে শহীদ হয়ে যেতেন। উনি তখন বললেন শহীদ হলে হতাম। Immediately after taking the bath, he joined the blessed scheme of Wasiyat. After 2 years of tabligh, he succeeded to bring his parents into the fold of the Ahmadiyya Jamaat. His heartfelt desire was to bring all the people of his village into this fold. সবাই জাহিদকে পছন্দ করত, কারণ জাহিদ কখনো কারোর সাথে আমি দেখি নাই উচ্চস্বরে কথা বলতে। কখনোই মজলিসের ট্যুর করার পর উনি ট্যুর বিল নিতেন না। উনি মালিক কুরবানি নীরবে করে যেতেন। उन्होंने जलसे में जाते हुए लिखा कि हम ट्रेन पर जलसे पे जा रहे हैं और दुश्मन के मंसूबे बड़े ख़तरनाक हैं। बाज़ जगह इन्होंने आगे भी लगाई हैं, लेकिन हम इंशाअल्लाह ताला जलसा करेंगे और अपना इजहार ईमान का किया। फिर ये भी इजहार किया कि मेरे रिश्तेदार और गांव वाले सब अहमदी हो जाएं। As a dedicated member of Khuddam al-Ahmadiyya, Zahid's commitment to Allah never wavered despite his busy life. His unwavering faith and love for Allah was evident in his actions, words and deeds. কখনো অলসতা সে প্রকাশ করতো না জামাতের কাজে অন্তত পক্ষে। ওনাকে যে কাজে দেওয়া হতো সেই কাজে উনি জি কাজ সাহেব এবং উনি এই কাজটা সম্পূর্ণভাবেই উনি করতেন। Look at his words. We shall hold our jalsa, inshallah. We did hold our jalsa successfully. This young man was so determined to progress himself and to understand Ahmadiyyat and to make things happen in his life, and he got it. The highest honor one can get. ये शहीद तो अल्लाह ताला के इरशाद के मुताबिक हमेशा की ज़िंदगी पा गए। अल्लाह ताला हमेशा इनसे ख़ास सलूक फरमाता रहे और इन ज़ालिमों की पकड़ के भी जल्द से मान फरमाए। Martyrdom is among the greatest of divine rewards, and martyrs remain a source of inspiration. It's true that physically Zahid is no longer with us, but spiritually he lives on forever, inspiring many other hearts. His martyrdom deeply impacted a 16-year-old boy named Shahriar Rakin. वहाँ से भी बाज़ ख़त मुझे आए हैं, बाज़ नौजवानों ने भी लिखा है कि अगर मज़ीद शहादतों की ज़रूरत है तो ये दुआ करें कि हम उनमें शामिल हो जाएं। बस ऐसे लोगों का ये कमीना दुश्मन क्या बिगाड़ सकता है। After Zahid Hassan's martyrdom, while visiting the 99th annual Jalsa in 2024, Shahriar Rakin said, "I wish I too could have been martyred like Brother Zahid. Then my picture would be here as well, and Huzur would have mentioned me in the sermon." It was as if Allah accepted his wish at that very moment and ordained this divine award. Just after a year and a half of Zahid Hassan's martyrdom, Allah blessed Shahriar Rakin with the same reward. हमले के दिन जब घर से जा रहा था उस वक्त कह रहा था कि मस्जिद की हिफाजत करनी है, अगर कामयाब ना हो सका तो शहीद हो जाऊंगा। अल्लाह ताला ने उसकी ख्वाहिश पूरी कर दी। August the 5th, 2024. Faced with mass protests, the then government of Bangladesh was forced to step down, plunging the country into political turmoil. As law and order deteriorated, chaos spread nationwide. Taking advantage of this instability, attackers targeted Ahmadi homes, mosques, and the Jamia Ahmadiyya complex in Panjgur. Countless homes were burnt again, and mosques and the convention site were set ablaze, reduced to ashes within moments. When Jamia students and local Khuddam tried to intervene, they were brutally attacked. Many suffered serious injuries. Among them, 16-year-old Shahriar Rakin fearlessly tried to protect the Jamaat's properties. The attackers subjected him to inhumane torture. As his condition was very critical, he was immediately taken to Panjgur Sadar Hospital, then to Rangpur Hospital, and subsequently to Dhaka Medical College Hospital, the Lab 8 Hospital, and Neurosciences Hospital for multiple surgeries. He was kept extensively in the ICU. Due to severe head injuries, part of his brain had to be removed. He lost his eyesight and suffered unbearable pain for weeks. Despite advanced treatments, his condition deteriorated day by day. Finally,
On November the 8th, 2024, on a blessed Friday, this young, dedicated soul met his beloved Lord. Rakin achieved his desired reward, martyrdom. The connection between the Shahada of Engineer Jahid Hassan and the next one. Lo and behold, those who express the will to face and accept and embrace Shahada and martyrdom, one of them is Shaheed Shahriar Rakin. Allah accepted the intention of a young, aspiring boy who wished to be a martyr. জলসার প্রোগ্রাম হলে মসজিদে কোনো প্রোগ্রাম হলে সবসময় বলতো কি শহীদ হয়ে যাব। 250-300 উগ্রবাদী আমাদেরকে চতুর্পাশে ঘিরে এলোপাথারি মারছিল, কেউ মাথায়, কেউ পিঠে, পায়ে। উপর থেকে দেখতেছি কাকে যেন ফুটবলের মতো শটাইতেছে আর কি, মারতেছে। মানুষের কাছে শুনলাম সেটাই নাকি আমার ছেলে ছিল। এটা মনে হইলে আর নিজেকে ঠিক রাখতে পারি না। Rakin was born in 2008. This Waqfino youth always presented himself as a faithful member in the servitude of the Jamaat. One of his notable qualities was his ability to easily connect with anyone. তাকে কখনোই জামাতের কাছ থেকে আটকে রাখতে পারি নাই আমি। যত পড়ালেখার চাপ দেই, যত দেই, সে চলে যাইত। যদি জলসার কথা শুনছে, কোনো অনুষ্ঠানের কথা শুনছে, আগে থেকেই ও হয়ে থাকবে, বাড়িতে আর আসার যাওয়া, খাওয়া, গোসল কিছুই থাকে না তার। জলসার আগে থেকে সে বলা শুরু করতো যে আমাদের ডিউটি কবে থেকে শুরু হবে। সে কায়েস সাহেবরা বলতো যে কায়েস সাহেব, যে আমরা কি এখন থেকে ডিউটি শুরু করতে পারি, মানে আমরা কি থাকতে পারি। ইচ্ছা ছিল যে 100তম জলসা হবে এখানে, সেই জলসায় এসে অংশগ্রহণ করবে। এই জলসা গায়ে তার দাফনের মাধ্যমে আল্লাহ তাআলা তার সেই স্বপ্নগুলো পূরণ করবে, যে যতগুলো জলসা হবে এরপর থেকে সেসব জলসায় সে অংশগ্রহণ করতে পারবে। His life and his demise as a martyr is a beautiful example of devotion, sacrifice, and faith in Allah. তাহাজ্জুদ প্রোগ্রাম হবে, বেদারির জন্য তারা টিম করে বের হয়ে যেত এবং মহল্লায় মহল্লায় তারা বেদারি করত। 3:30টার সময় উঠে তারপরে আপনার সাইকেল নিয়ে সবাইকে ডেকে তারপরে মসজিদে যেত। With all good abilities and virtues, the youngest of the family, who is regular in his 5-time prayers, who is regular in attending jalsas and attending ijtimas, attending all the Jamaati programs, whether it is tarbiyati or talimi or it's tablighi, he is there. And no one can stop him. हमारा शहीद मरहूम ने बड़ों के लिए भी एक मिसाल कायम कर दी है कुर्बानी की। अल्लाह ताला इसके दर्जात बुलंद फरमाए और वालिदैन और लवाहिकीन को सब्र और हौसला अता फरमाए। Shaheed Jahid Hassan and Shaheed Shahriar Rakin have shown us the true meaning of sacrifice. Their sacrifices are not confined to one community. They inspire humanity as a whole. Their martyrdoms prove that those who give their lives for Allah never truly die. Instead, they remain forever alive as beacons of faith. May Jahid Hassan, Shahriar Rakin, and all noble souls rest in eternal peace and nearness to Almighty Allah. Let their sacrifices always remain a source of inspiration and an ideal for generations to come. Ameen.